ikaze turabakiriye cyane mu kiganiro Sunday Chat, ikiganiro cyacu, ikiganiro cyanyu, ikiganiro mutegurirwa mukanagezwaho n'umuryango Peace and Love Proclaimers. Akaba ari urubyiruko rwishyize hamwe kugira ngo ruzane impinduka rubinyujije mu mahoro n'ubumwe no gutera imbere n'iterambere. Njye turi kumwe uyu munsi uyoboye ikiganiro, amazina yanjye ni Blessed Uwase, abandi umunyarwandakazi, umunyeshuri utangiye umwaka wa mbere wa kaminuza, aho niga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri University of St. Thomas, aho niga Public Health. Yego, uyu munsi ariko ntabwo ndi njyenyine, ikiganiro cyacu turi kumwe na Intwali Christian. Christian, karibu cyane. Murakoze cyane. Turakwakiriye, twishimiye ko wabanye natwe. Insanganyamatsiko tubuze kuba turi kuganiraho uyu munsi ni gufasha no guteza imbere umuryango mugari, cyangwa se giving back to the community. Yego. So mbere yuko dutangira, Christian, ese tubwire, Christian ni umuntu ki, yakunda iki, yanga iki, akunda gukora iki iyo ari free? Yego. Icyo kibazo ubundi kiba kigoye kuko umuntu ni mugari. Sawa. Christian nitwa Intwali Christian, ndacyari ingaragu. Sawa. Cyangwa single kugira ngo ntibisoundinge nk'umuntu w'umugabo utarashaka, and I'm a businessman. Nkora business yo gusupplying ibikoresho by'ubwubatsi, ndetse nuko that used to be my side business, ariko kubera yuko COVID yaje and stuff, that's why I'm focusing now. Ubundi mbere maze imyaka, ntekereza ko imaze kuba 9 ubu ngubu, ndi muri creative industry. I work with different big companies like Positive Production, Rock Events, Hobe Agents, and Rwanda Events. These are like major companies when it comes to event production, conferences, stuff like that. So I have been working with those companies for 9 years now. And the creative industry, then having another side business, supplying construction materials. Ikindi buriya ni iki, nanga iki, nkunda iki, nkunda ibintu bijyanye n'imigati cyane. Sawa. When it comes to cakes and any type, anything sugary, I'm a big fan, and nanga iki, nanga injustice. Yego. Nanga umuntu uhohotera undi, yaba kurusha ubwiza, amafaranga, imbaraga, anything. Donc umuntu wakoresha ububasha ahabwa n'ikintu afite muri uwo mwanya, yaba ari amafaranga, pouvoir, anything, So nanga akarengane muri makeya. Ndumva ari byo amenase, no big fan. Ugira umutima ukomeye. Yego. Yeah. I don't know, I am still single, but yeah, I'm an Arsenal fan, a big one. Yego. And ikindi ni iki, nkunda basketball. Ndumva from there you have me. Kabisa. Kishimiye cyane kubamenya. Imigati Imana nayo irabyemera, ariko Arsenal ibakomeze cyane. Buriya izabacungura igihe nikigera, cyangwa muzahindura direction. So Christian, tumaze kukumenya, turashaka kumenya ese kera ukiri umwana washakaga kuba iki? Wari ufite inzozi? Natwe twese turazijya, twagiranye inzozi nk'igihumbi, ariko buriya wowe wasanga waragiraga basi nkeya nk'eshanu. Zitusangiza. I don't know. Ikintu cya mbere, kugira ngo mbwire ikintu nashaka kuzaba cyo, ndabanza kwifuriza abanyarwanda bose umunsi mwiza wo gukunda igihugu.
cyane nifurije bose abari mu Rwanda n'abatari mu Rwanda. twese hamwe. Yeah. Icya kabiri, rest in peace to Steve Nkusi, who was one of our members, and Steve yaradufashije cyane in so many ways. So yeah, nibyo nashaka kuvuga, ariko numvaga natekerezaga ko ninkura nzaba umusirikare. Natekerezaga ko ninkura nzaba umusirikare, and ikindi se buriya natekerezaga niki, numvaga ko nzaba mfite supermarket. Umva kutazamaramo ibiryo oya isukari cyane cyane. ariko wari kuzisubiza inyuma, ntabwo wari kuzatera imbere n'ukuntu bikunda. Yeah, no, n'ubundi najyaga, n'ubundi I remember I used to tell my mom yuko nimara gukura nzashinga supermarket, then yo kwigaburira. No, nzajya mba mfite nk'igikombe kimwe cyuzuye isukari yo kujya yo kuri gata, you know. Imana ikurinde diabete. So yeah, ariko nakuze ntekereza, numva nyine nshaka kuzaba umusirikare, ariko iyo ukuze nyine ubona ko hari indi realite iri inyuma yabyo, hari izindi mbaraga bisaba, hari ubundi bwitange. Niyo mpamvu none munsi nari ndi kumwe n'abashuti banjye bamwe, ndababwira ko umuntu wese wambara umwenda uwo ari wo wose yakoreye ujyanye no kurinda umutekano w'igihugu, ndamwubaha cyane, cause nagize amahirwe yo kuba inshuti za bamwe mu bagize amahirwe yo kujya mu gisirikare and stuff, ariko ni umuhamagaro, ikindi ni indi commitment iri ku rwego rwo hejuru cyane. So yeah, narakuze rero nsanga ngomba kwemera icyaha nka umusivile, ariko uzajya ufasha abo bantu bagiye mu zindi nshingano. Usanga uzafata imbunda itandukanye, you know, aho ngaho kabisa. Christian, nari mu kanya nari nibagiyeho gato, watubwiye ngo umaze imyaka 9 ukora mu bintu bya creativity, ufite na side business. Ku bantu bari kukumva uyu munsi, nanjye turibaze se ko wabuze ngo uri ingaragu, uracyari umusore muto, ukamaze imyaka 9 ukora business y'ibintu bya creativity, ese wabigenje gute ko ukiri mutoya mu bigaragara? Ni gute wabigenje kugira ngo ube uri active? I don't know about this, ariko ndayifite ihagijemo mikeya, nzayikwandikira nyikubwire. Murakoze cyane, buriya bizakuraho ibintu byo gucanganyikirwa cyane. Ariko ndatekereza maze imyaka 9 muri creative industry, maze 10 muri our past, maze 5 muri iyo business yindi nakubwiraga. Ntekereza ko uriga, ubundi kubaho muri rusange ni ishuri. Ukuyemo ubumenyi umuntu akura ku ishuri, nyine ibyo yagiye yiga mu ishuri, ariko ubundi kubaho ni ishuri. So umunsi ku wundi uriga, ukareba ibyanze, ukabimenya ko byanze, ukaba wabivamo. Nigeze no kugerageza ubuhinzi, you know. So muri urwo rugendo rwose nyine ufata, harimo ibikunda, harimo n'ibyanga, ariko rimwe na rimwe harimo ibyanga, kubera yuko nyuma iyo urebye ubona hari nk'amakosa wakozemo, then you be like, next time I'm doing better, cyangwa I'm going to leave this one here, but the one I'm starting right now, I'm going to do A, B, C, D, X, Y, Z to, you know, to maintain it, kugira ngo, you know, bikunde. So ntekereza ko ni ukuba umunyeshuri mwiza. Ntabwo buri gihe uba umunyeshuri mwiza, rimwe na rimwe hari n'igihe bisa nko kutumva, kubera yuko waretse iki ngiki ukajya muri iki ngiki. Ariko me, I always say, like, I like to be true to myself, you know, because ntabwo nshaka kugira ibintu forsa byakwanga, then I start blame abandi bantu, cyangwa I start blaming myself, you know. So vuga nyine ko ntekereza ko urwo rugendo nta kindi kirugufasha, we guhitamo yuko you're going to do this, if it doesn't work
ariko nanone no kugirwa inama rimwe na rimwe hari igihe ugirwa inama zirizo ariko gukoresha inyurabwenge yawe no sorry ukabasha guhitamo ibyo uzakoresha n'ibyo utazakoresha, ntekereza ko ari byo bigufasha nyine kubaho iyo myaka mikeya. urakoze cyane, ubwo bitubereye urugero. Abandi barasebye kubera ko batekereje ko kuba turi batoya bisobanuye ko hataragera ngo dutangire gukora. Imyaka 9 ntabwo ari mikeya yo kuba umuntu ariga akanakora. Ni byiza cyane. ntabwo ari mikeya kabisa. Ikindi kibazo nari mfite kuri Christian, ese kera wakundaga gukora iki? Kuba wavuze ngo wari ushaka kuba umusirikare, ushobora kuba warakundaga gukina ibintu bya bandi polisi cyangwa iki. Njye nakundaga gukina iby'abana, nkaba umukozi cyangwa mama wabo kugira ngo nteke nyine ibiryo ari njye uza kubigabura. Wowe wakundaga gukora iki? Okay, let me see. Nanjye of course iby'abana buri muntu uzakubwira ngo ntiyabikinnye abakubeshya, kereka nyine utarabaye umwana, icyo cyiciro cy'abana utarakigezemo. Ikindi ntabwo nari umuhanga cyane mu ishuri nkitangira mu myaka yo hasi, nakinaga umupira cyane, naho ntabwo nari umuhanga umupira w'amaguru, byari kuwukunda ariko nkaba naragiraga amahane cyane. Rimwe na rimwe byabaga ngombwa yuko banshyiramo kugira ngo hari terime ya kera yajyaga ivuga kugira ngo bidahomba. So anyway, nakinaga umupira ariko nyuma y'ibyo ngibyo I think I was a bit creative. Ndibuka ko nk'ibintu byo gutera nka bande cyangwa ibikoresho by'umuziki muri materiel mufite, gukora ibijerekani byo kugendamo nk'imodokari, imodoka zo mu nsinga, I try all those stuff, and ntekereza ko byari urusobe rw'ibintu byinshi bigiye bihuriye hamwe. Ariko ntangiye kurangiza nka primaire, niga nko mu wa 4 mu wa 5 primaire, natangiye gukunda basket. Nyuma igihe kirekire nari nzi ko nayo nzaba nka Mugabe cyangwa Gasana Kenu, ariko ntibyakunda. Hari igihe nyine byandi nakubwiraga, ukura wagera hano ugasanga realite itandukanye n'ibyo wakuze utekereza. So bivamo, namaze imyaka myinshi mba muri equipe imwe ya basket yitwa Intwali, not myinshi cyane, ariko ntekereza ko nabaye muri staff yayo imyaka 4 cyangwa 5. Remember hari igihe twari turi kubara ibikombe, igihe nari mpari equipe yatwaye dusanga yatwaye ibikombe 14 mu myaka 4 cyangwa 5. Félicitations kabisa. No. So urumva rero natangiye gukunda basket ariko nkuze. Urumva iyo ugiye kurangiza primaire burya hari ibintu uba ushobora gutekereza nk'umwana ugafata amadecision. Nibwo natangiye gukunda basket. Nuko ndangije secondaire nahise Christian, ngo aho tugeze ubu ngubu abantu bose bamaze kumenya ko ubuzima kabisa wabubayeho, aho wakinnye za football kandi warakoze. Ngewe imyaka 9 iracyangomye mu mutwe kubera ko ndikibaza ukuntu imyaka 9 ishize dutekereza ko ngira ngo ubwenge bwanjye bwari butaraba bwinshi cyane bwo gutekereza ko natangira gukora, ariko buriya bizahinduka. Uyu munsi birahinduka, turaza gushaka icyo dukora natwe. So ikindi kibazo kijyanye nawe, ese ninde wakuze ureberaho? Ninde wafatiraga urugero? Ninde role model wawe? Kandi n'iki cyatumaga urininga towards that person, nyine akagutera imbaraga buri munsi zo gushaka kuzaba So ntekereza ko nakuze ndeba mama. Ntekereza ko it's funny because I don't know if it's a coincidence, but umuntu wambajije last week we were having this conversation about ibintu byinshi bitandukanye, the gender equality and all those kind of stuff. So she was like, are you in a good relationship with your mom? I was like, yeah, my mom, she comes before God,
my mom is here, then go, then no the rest. Mm, Then she was like, okay, now I understand. mm, So growing up, I had my mom as my role model, you know. mhm, So I would say that yeah, my mom was the one person I was looking up to, mm, and a bit later, uh, I was looking to some of the Pan-Africanists. You know, when you look at our president, mhm. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, all those Of course. guys, you Mhm, know, I look mm, up to them and be like, mm, maybe not in a way that I'm going to be uh, going around, mm, creating same thing they were creating or they started, but I mhm. think you can use the examples to, Of to do course. something great or, Mhm, to mhm. change your small corner and make it look better. Cyane, cyane. Mm, Yani mm. ni byiza cyane ko iyo abantu benshi babajijwe ngo role model usanga abantu benshi niyo bari gushaka abantu bo hejuru, ndavuga hejuru nyine ku rwego rw'isi, akavuga But Michael Jordan. ba Michael Jordan, ba Barack Obama, bande nyine ukumva amazina atanagusobanura neza ngo ni ukubera iki ari we areberaho, ariko Mm, nyine mm, kubera ko ari umuntu wageze kuri byinshi. Ariko ni byiza cyane mm. niyo dusubiye mu miryango yacu tukareba abantu baba barasacrificinze ibintu byinshi nyine kugira ngo tugere aho Yeah, yeah. tugeze uyu munsi, nibo cyane batwinfluencinga directly na indirectly. Rero ni byiza cyane ko ufitanye umubano mwiza na mama wawe. Yeah, so tugiye gufata akaruhuko gatoya hanyuma tuze kujya mu bibazo bijyanye n'insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Turaza kugaruka hanyuma tuvuge kuri our past initiative hamwe na giving back to the community, nicyo bisobanuye kuri wowe. Murakoze. Yeah. Murakaza neza nanone, tugiye mu kindi gice cy'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho turimo turaganira ku nsanganyamatsiko ya giving back to our community, cyangwa se gufasha no guteza imbere umuryango mugari, umuryango nyarwanda, ndetse no gufasha isi muri rusange. Dutangira turashaka Christian udusobanurire n'abantu bose turi kumwe uyu munsi, ese our past initiative ni iki, kandi iki gitekerezo ni wagikuye he cyangwa n'iki cyaguteye kuyitangiza? Murakoze. Our past initiative ni initiative y'urubyiruko. Mhm. Okay, nuko byageze ahantu maybe I'm getting too much credits. I think people should It's slow never too down and much. was I wasn't around when we started this. Mhm. Nubwo maybe later on hari abantu bamwe some of them they left. Mm. Uh, Rest in peace to Rinka Kabera. She Mm. passed away back in 2014. Yakoze Yego. impanuka y'imodoka, and she was one of the key players muri our past. Mhm. Shout out to everyone: Boris, Bobo, Master,
Abedi, like all those people that was there when we started this, Mikael, Speedy. It was a group of young people. Back then, it was just a dance group, Six It Entertainment. So, uh, muri 2011 twatangiye gukora show za dance zacu twiteguriye, and back then it was huge, you know, twari tukiri batoya in high school and stuff. Dutangira gukora show zacu za dance, puis dukora iya mbere muri summer ya 2011. Tubona it was a success. Almost 300 people came through. Wow. And these people were paying, so like, you know, finally we were Well, making money, you ni know. binini cyane ibyo So bintu. yeah, then December the same year 2011 dukora second edition, was huge. I think we had 300 people, and yeah, from there, before everyone went back to school, to their high schools and stuff, we sat down and say, okay, anyone can organize, because we had two other rivals, like dance groups that was doing the same thing, you know, bateguraga amashow. So we're like, you know, anyone can organize a dance show, but it's not everyone that can make an impact For sure. with what you do, you know. So like, let's start something to inspire other young people to, you know, to join to join the government, to join our leadership and stuff, to rebuild the country, you know. Then from there we said, okay, what are we going to do? I was like, let's go for a commemoration event. So no one was interested. Okay, some of them were okay with it, but you know, like, you know, not because they didn't want to, but because they didn't understand what means, you know, to commemorate and why we do that. And you know, some of them thought, oh, this is ibintu by'ababyeyi, we are not part of this story, so tubirekere ababyeyi. Because I remember when we were talking about it, one of our guys said, go, I was like, ibyo bintu ni ibya ba Mary, you know. Classic. So I was like, no, bro, come on. Nitwe tuzaba ababyeyi nyuma yaho. But me too, back then, so I was young, so convincing your very young people about things. Now you're still asking questions everywhere you go, you know. I had, of course, I had some informations. I knew some of the things, but you know, the same way we still have, we still on this healing journey. That's the same way we're still learning about what happened, Of because course. every year we have a new story coming in. So I said, okay, let's start organizing something that will be educating young people, those who were young during the genocide, or those who that was born after the genocide. Yeah. They were like, okay, that one. Second, let's use that as a platform to go back and help the genocide survivors and vulnerable communities. They're like, okay, that might be hard, but I was like, if you organize this event and goes through, after the event, we will know what we can do. And I was like, the third one was to encourage parents to talk to their kids. Bababwize ukuri ku mateka, bamenye ibyabaye, bamenye ko genocide ntago, genocide was not a civil, you know, ibintu byateguwe bishyirwa mu bikorwa, aho ubwoko bumwe bugomba guhigwa bukicwa, tubura miliyoni irenga y'abantu. So ntago hari ukuntu nyine twe twabivugaga icyo gihe, ukumva ni nyine ni story nk'uko bavuga biri kure.
Mm. really exactly. So that's when we came up with the idea of doing the event. Mhm. I remember twakoze event ya mbere nko muri 2012 April. Mhm. 300 people and more came through. Nice. So you organizing your first commemoration event, but the funny thing was we had to go everywhere. Everyone we knew back then wari ukuzemo gake, we had to go and ask nibiki bavuga nibiki batavuga muri event yo kwibuka, you know. Mm. Because as me, I knew ko nta muntu ukoma amashyi, you know. Mm. Nta muntu uza muri event yo kwibuka aje kuganira, uza uje Yeah. kumva, you Mhm. know. Mhm. So we had to invite some of the parents twari tuziranye nabo, Mm. mu nzego z'ubuyobozi, ko that was still new, kugira ngo wandikire institution runaka ubabwire turashaka ko muzaza, Yego. that was going to be complicated. So we had to Mm. go through some friends, Mm. family Bueno, relatives and stuff. connection. Yeah, connection, of course. Cya mbere. Then from there, that was our first event. Mhm. I would say yuko from there ndibuka ko nka fundraising ya mbere twakuyemo nk'ibihumbi 120. So ibihumbi 120, kandi twari dufite umudugudu tugomba gusura Mm. utuyemo famiye nyinshi, ntibuka ariko Mm. zarengaga ijana. I Mm. was like, "Se buri muntu tuzamuha 5, tuzamuha 1,000." byari bigoye. That was a big Yeah. challenge. Ariko nyine we started like small tuva Mhm. kuri ndibuka ko icyo gihe Mm. turi mu mujyi. I remember twari turi kuri Simba, kuri Mm. uh, like in the restaurant. Mugiye kuyarya noneho? We were planning. Eh, So turi kuvuga aya mafaranga sasa tuzabigenza gute. yego. So we came up with an idea of adding another like extra 120 or 30 kugira ngo abe nka 250, like Mhm. that. It Mm. can sound like it's big. Eh. And we went there, umudugudu witwa Icyizere wabaga i Kanombe, Mm. turabasura. Ndibuka ko twabagura ibintu byo kurya, Mm. imiceri, amavuta yo guteka, amasabune, Mhm. dukorekitinga imyenda everywhere. And after that dukora iya kabiri. Then we moved from Ishyo Art Center aho twari twakoreye iya mbere, we went to Sport View. Mm. So 800, no, 300 people. Then the second one was like 800 people. That was growing so fast. That is big And growth. that was huge. So, one thing about doing this, Yeah. the more you see how people are interested, the more you Mhm. get inspired to how you're doing the next one. Right. So we did that one. Then we we collected, I think, like 300, 400K. Mhm. Went there the second time, then the third time Mm. tujyayo. Mm. Ariko urumva event irimo irakura, tugeze ku bantu 1,000 barenga kuri Yego. umwaka wa gatatu. Mm. So ariko umwaka wa kabiri, for me, that was the hardest part, Mhm. because that's when I would say 85% of the people we started with bagiye kwiga hanze. Not kuvamo, but at the Yeah, end of the day, you need people distance. around. Yeah. Mm. So kugira, of course, abashuti bari bazi what was going on, people we had to Mhm. invite, Mhm. kubasobanurira and stuff. Shout out to Jean Michel Habineza, Cyane. one of the guys that was there since day one. Yego. Jean Michel, Malik, Mm. Ngabo, Bravo, Olivier. We had like Mhm. 4 old guys. Mhm. Twajyaga buri gihe tukabwira, so what do you think? Mm. What can you do? Mm. So I think Jamshare has been supporting us. Definitely. And from there, I remember the third year, Mm. twaravuze uyu mwaka tugomba kuva i Kanombe tugashaka ahandi hantu tujya. Ariko Mm. mbere yo kubayo twakoze umushinga wo kuboroza inkoko. Mm. Mm. Amafamiye ane, I remember it was inkoko 16 each. Mm. Nyinshi. Then each, yes. Mm.
So we're like, nibikunda bazoroza Mm. abandi, Mm. nibidakunda then no. muzaba mwakoze uko mushoboye. So ntekereza ko famiye ebyiri ndibuka nimba byarakunze, izindi Mm. ebyiri biranga, so Mm. 50-50, Yego. you know. Yeah, And yeah. 2015 Mm. nibwo I think twavuye kuri Sport View tugenda ku rwibutso gutangira gukorera event yacu ku rwibutso muri amphitheatre yari irangiye imeze neza. Mm. Uh, so we're growing from 1,000 to 1,500 people, you know, was Wow. packed. And I remember we used to start saying, oh, abantu bamwe baza mu basubiza inyuma, you know, Mm. abakererewe ntabwo binjira. Yego cyane. So it, you know, it's so hard saying that to someone who is coming for a commemoration event. You Very know why you difficult. might cause for just doing that. Bamwe It's bamwe so hard. So yego sometimes you have to basubiza inyuma. manage how Mm. those people are going to be there. Bose bakakwirwa, you know. Mm. Yego. Then from there, I remember turimo turavugana n'umuntu umwe w'umukecuru twajyaga dusura i Bugesera, Mm. tubwira ariko hari umudugudu nzi, if you guys can go there and see them, visit them and see Mm. if there's anything you can do. Mm. So dukora akantu kaga strategy k'ukuntu twabageraho, twaba approachinga, dutegura gusaba umuganda ku rwibutso rwa Ntarama. Mm. Tujyayo dukora umuganda, turababwira twebwe turi abajene bishyize hamwe, Mm. twumva twakorana n'abantu b'ahangaha, Yego. nkaduhuza n'abantu bo muri uriya mudugudu. Mm. Ngabaye interese, yari kumwe n'undi mugore aratubwira nta kuntu tutabajyana rwose. So went Mm. there, Mm. turabasura. Mm. So funny meeting people for the very first time. Twari Yeah. turangije event ya 2015 Mm. dufite I think imyenda, amavuta, ibiryo, bafite umukuru w'umudugudu uri beats hard on people, you know, and it was very complicated. And he's Mm. like, next time when you want to come here, you kare tell us mutubwire. before, we have Eh. to get ready. Niko inzego Eh. z'ubuyobozi zikora. I was like, but guys, icyumweru mbere umwaka mbere. I'm with the executive of the sector. What do you know? And he was, but we went there, we met with, I think, if I remember, it was like around 60 something families. Zose zari Mhm. zahuriye hamwe, you know. So Mm. this is a village of 174 families. So from there, we visited them, turaganira, you know, abantu nka babiri babiri, batatu muri group, then we were like, you know, tuzongera tubasure noneho twabiteguye bimeze neza and stuff. So 2016, before the event, I went there with some of my team members. Mhm. And then, like, if you get the chance to get the support, financial support, what can we do for you? That's when they said, okay, amazu yacu arashaje, ari hano kuva muri 1996. If you guys can, you know, renovate one or two, you know, niyo yaba ari imwe, we'll be grateful, you know. Yeah. So twihereza target y'amazu 5. Mm. And last year, no, I think this year, before the commemoration, nibwo twarangije iya nyuma bari baratwongereyeho, ntabwo yari iri muri gahunda y'amazu yacu, nuko twarangije baratubwira, if you guys can add one more house, please. And we did that one. So in the last 5 years, 2016 to 2021, we renovated 6 houses. We built one house. We gave water to 6 families. Solar lights to 15 families. Nice. No, to 30 families. Then we bought life insurance to 15 families. So 5 years, we collected 14.4 million. And 78% of the money came from young people.
So this is why it took like 5 years to correct all the money. Yeah. This because someone will give you 5K, another one will give you 15K. So Yeah. once you have enough for the Mm, roof, you're going to fix mm, the roof. Once you have mm. enough for the doors and the windows, so Yeah. it's a bit hard, but we enjoy it because we get the chance to have the youth being involved, and Mm, so yeah. and that's what keeps us going. Yeah. Mm, I think that's pretty much it. Now we are in Geruka where we are renovating the houses of the Rwandans who were chased out of Tanzania back in 2012. mm, Now, weekend, we are done now with the first phase of the project. mhm, And twamaze kuvugurura ayo mazu icyenda, ubu ngubu icyo turimo ni ukutegura faze ya kabiri aho tuzubaka toilette, dushe, ibikoni, mm, ndetse no kubafasha noneho gutangira kwifasha helping them becoming self-sufficient. yeah. They are working on different projects that Mhm, will be sponsoring, of course. and like that, if someone have to pay their water bills and send their kids at school, Mm, those small bills someone have to cover, they can do mm, it by themselves after we are gone. yeah. So yeah, Yeah. that's pretty much what we Yeah. how our past started, where we are today, and you have the Mm, whole yeah. Sha ni yeah. byiza cyane, ni byiza cyane. Ndabizi ko abanyarwanda bose, leta y'u Rwanda is like very proud of what you guys are doing. Ni byiza cyane, ni ibintu bisaba imbaraga. Mumaze igihe kinini mukora, byabatwaye a lot of patience. Ndabizi ko ntabwo habuze challenges, kandi Of course, the data mufite z'ibintu mumaze kwacivinga n'ibyo muri gukora uyu munsi is very encouraging. Ndashaka noneho kukubaza, ni out of all the things you have done in like the past a lot of years, um, ni iki kintu our past initiative yacivinze cyaguteye ishema cyane, nyine kikanatuma some days iyo ubyutse ukumva wacitse intege kivuga ngo twakoze biriya ntacyo tuzaba, tuzakomeza tubikore. Kandi utubwiye se ni gute umuntu ashatse gufatanya namwe cyangwa kubasponsoringa cyangwa kubafasha mu kuraisinga funds yabigenza gute, kubera ko you are working for such a good cause. mm. So okay, let me see ikintu navuga twacivinze cyanshimishije. Me just seeing people happy, it's a huge achievement That's nice. because I know maybe you've been there or someone in your team Mhm. being able to meet these people we are helping and stuff, Yeah. and sometimes you meet with someone who is the only survivor in the whole family. Mhm. So once you meet with this person, they're going to Mm. tell you stories of the people you don't even know. Yeah. But the fact that they know you there and Mm. you can see how happy they are having Mm. you there, it's a Mhm. huge achievement. You have no idea. I don't know, because I have no oh, idea. Mm. let me tell you, Mm. this Friday I was with Mm. this company called ITM Africa. We went Mhm. to visit some of the vulnerable families. We visited, I think, 5 families. Mhm. So after, I remember it was around 8, twari Mhm. twavuyeho around 4. So Mm. someone calls me, they're like, wa mama, we mama, one of Mm. the people went to see. Mm. She told me the name. That it was weird, kind of weird. Mm. I was like, okay. She was like, bariya abantu mwazanye muri groupe y'abanyeshuri. I was like, no, 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 turi abakozi bihuriza hamwe. Mm. Because trying to get them to be like, oh, we did this, Mm. yeah, this is the group, no. I was like, yeah, Mm. turi abantu bishyize hamwe and stuff. So Mm. she kept insisting, what is their name? I was like, Mm. ITM Africa. Mm. So I was like, okay. She was like, sorry disturbing you at this time. I Mm. know you guys have done so much today, and Mm. the reason why I'm asking you the name, I Mm. want to add you guys
on the list of the people I pray for Wow. when I go to sleep at night, you know. So I was like, yeah, that's the biggest achievement, you know. Yeah. This is where all the blessings comes from, you know. For sure. Achieving all this other stuff. This is Yeah. where I was like, yeah, that's the point. Mm. So, but as our past, with all the challenges we have been through, Mm-hmm. I think this one project we're working on now Mm. is one of the biggest, and Mm. it's, when I see how far it is now, you can Mm. go and check on our Instagram page. Mm-hmm. You know, I look at it and I be like, when it started 10 years ago, it didn't. Mm. No one knew that we can. This year we are celebrating 10-year, you know, anniversary. Anniversary. Nice. And that's Congratulations. big. Yeah, It and is. thank and being able Mm. to achieve this goal in the same Yeah. year. Mm-hmm. No, you look at it and you be like, oh, this one was big, and you know, Yeah. you Yeah. just be happy because Mm. uh, maybe we'll talk about that, but Mm. with this era where people are looking for validation and Mm-hmm. young people are struggling to go through things because they're not getting credits and stuff. It's so Mm. hard. So, but when you see you achieving what you know you planned for, and there's no pressure of you didn't do this, you didn't do that. You just have your own goals, and you Yeah. know you're achieving that. Mm-hmm. Mm-hmm. Sometimes biratinda ariko when you know what you're doing, that's the Yeah. key. You know? For sure. Yeah. Yeah. Hanyuma ni gute rero umuntu yafatanya namwe cyangwa yabasuporta cyangwa nyine Mm. yabageraho akababwira njyewe numvaga nanjye mwaza muri ino community cyangwa tugafatanya gutya bigenda gute? So one thing, our past is now an NGO. Our past Mhm. initiative is now an NGO Mm. registered under the government of Rwanda, Nice. and we have a bank account. We're trying to get some of the telecommunication companies zifite platforms zo kunyuzaho amafaranga to Mm. get them on board. So we are Mhm. working on the websites, but if someone Mhm. is interested to support in one way or another, they Mm. can reach out through our Twitter, our past initiative, Mhm. Instagram, same, our Mhm. past initiative. Yeah. And from there, we'll direct them if they can use a bank transfer, if they Mhm. can use one of our team members, we know that will deliver the message. Mm. And yeah, for now, if they can go through our social medias Mhm. and tell us how they want to support, I think Yeah. that might be. We are working on the website, which is up now, but it's not operational. We're still Right. adjusting some of the small details. But Yeah. soon we out there. We'll give you all the details. Mhm. Oh. Yeah, yeah, murakoze cyane. Ndabizi ko abantu benshi babasapotinga kandi ko bazakomeza biyongera nyine iyo Yeah, team. yeah, actually, I want to say that we are very, very grateful, and Mm. you know, we thank everyone. We've got the support from like people all over the Mm. world, and Yeah, we are grateful for that because people are reaching out every single day trying to support, of contributing. course. Mm. So yeah, we are grateful. Ni byiza cyane. Yeah, Mm. noneho dukomeje n'insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi ya giving back to the community cyangwa gufasha no guteza imbere umuryango mugari. Ese iyi Mm. nsanganyamatsiko ivuze iki kuri wowe nk'umunyarwanda kandi nka founder wa our past initiative? Ndabizi ko n'ubundi giving back to the community ni nka foundation ya organization yanyu ariko bidushyirire mu magambo uko ubyumva bikugarukaho nk'umuntu So, n'umuntu watangiye mwafashije. urakoze. Mm. Ntekereza ko it's simple. Mm. No? If you can be able to, let me see, because sometimes people will say, "Oh,
I know what you guys are doing, but I won't be able to, to come in the village because I'm doing A, B, C, D, But Mm, that's it's not just that. mm, There is you making sure that the people around you are okay, and mm. Yeah. um, talking to your friends, you're giving back to the community, helping your friends Mhm. out, you're giving back to the community. Yeah. So it starts with yourself, Mm, trying to make sure, okay, I'm doing well. So what else can I do? mm, Uh, Make sure that if you cannot, and people think it's always about the money. No, it's not. You know, mhm, we mhm. have people who are looking for people they can talk to. For sure. You see. So Mhm. giving back to the community, it's Yeah. just a matter of you looking around you and be like, oh, I want to fix. I think this is a problem. Let me just see if it's a problem for Yeah. this or this. Yeah. Then let's see if we can come up with a solution for this problem. So you don't. Mhm. It's not about going in the village, kubaka Yeah. amazu and all that. It's Mm, about how can you be mm, useful in where you mm, are in your community, mm, with the people mm, around you and stuff. So mm. yeah, that's how I look at it. Yeah, ni byiza cyane wise unansubizamo ikibazo cyari gikurikiyeho nari ngiye kubaza ngo ese ni gute umuntu yafasha community abamo cyangwa ya giving back to the community afite resources nkeya mpita nibuka ko kare wanatubwiye ko mwatangiye muri raising amafaranga bwa mbere mwabonye amafaranga 120 ni amafaranga Yeah, yeah, make and aya mm, yeah, I remember, yeah, and people have been saying, "Oh, doing this, it's a mm, huge and stuff." yeah, We spent like almost 8 years using yeah, our own money to organize the event. So, definitely. and Mhm, how many of us were working? One or two. mhm, mhm, So it's not about the amount of money you've got. It's about mhm. how can I be useful. It's not always Definitely, about the money. Yeah. definitely. Mm, Mm. yeah. Yeah, so abantu bose ubwo bari kutumva tubyigiremo kureba ku baturanyi bawe kuri mugenzi wawe icyo wakora n'ibyo ufite niba ari no kumuganiriza you're still giving back to the community ntabwo twese tuzahera gukuraho icyorezo cya covid kugira ngo twumve ko aribwo tuzaba tugiving the back to the community like every small little thing matters and then byose hamwe byakwiteranya bigahinduka ikintu kinini cyane tukabasha kuimpactinga a community as big as a country. Yeah. So ikindi kibazo dufite uyu munsi kijyanye n'insanganyamatsiko Christian uba wumva urubyiruko muri rusange ari iki rwakora cyangwa ari uruhe ruhare rufite mu ku giving back to the community ni gute twebwe uyu munsi dushobora gukoresha ibyo dufite mu mbaraga zacu n'ubushobozi buke cyangwa bwinshi kugira ngo dufashe community zacu. Mm. So ntekereza ko nibyo nakubwiraga, ni ukumenya aho ikibazo kiri yego and ukareba nimba wowe nkawe ushobora kugikemura. Mm, Nimba bidashoboka, hari izindi mbaraga nshobora kubona zadufasha gukemura iki kibazo. cyane. Because nibwo nyine mu gitondo ureba ukavuga okay, tumaze Mm, kubona ko hari abantu bakeneye ko amazu yabo avugururwa. yego But for us, ntabwo Mm, tuzabona miliyoni 20 zo kuvugurura ano mazu. yego Ariko maybe if we reach out to Bank of Kigali and Mhm, convince them, they're going to be mhm, on board. So ni ukureba ikibazo gihari n'uburyo gishobora gukemukamo, and most of the yego time, most of the time, wowe nkawe Mm, ntabwo ushobora kugikemura wenyine. So yego ukeneye andi maboko, ukeneye izindi Mm, mbaraga, mm, mu buryo buri financial, mm, n'uburyo buri in kind. So mm, uh, i- icyo mbona ni uko mm. tureba aho ibibazo biri, not yego uh, and ikindi, buri gihe ntitubone ko ibintu ari ibibazo gusa, Mhm, bimwe na mhm, bimwe tubibonemo n'ibisubizo, cause this one yego didn't work out, but after this one, kubera Mhm, yuko hari ikintu yagukuriye mu nzira, then this was another opportunity there. definitely So ndumva ari icyo ngicyo, giving back to the community, what you Mm, can do, let's try and find out where the issues are, then mhm, it will be very easy to know where we can focus as young yeah people. yeah so ubwo ngubwo
twaye ko icya mbere ni amakuru tugomba kuyashaka tukamenya aho ikibazo Mm. kiri aho dutuye kugira ngo tumenye uko dushobora gutangira gufasha udafite ubushobozi Mm. wenyine ukifashisha bagenzi bawe cyangwa n'ubuyobozi bwacu mwakoze cyane Mm. hanyuma muri kino gihe turimo ni byiza cyane kandi nanjye ndabyemera ko urubyiruko nirwo mbaraga z'igihugu cyane no mu bihugu byose ndetse kubera ko ni abajene bakizamuka bafite ubwenge bwinshi bafite ubushobozi bwinshi haje ibintu byinshi bishobora kudufasha guteza imbere ibihugu byacu na community dutuyemo ariko ese hari ubwo dushobora kuba twarirengagije cyane ko n'abantu bakuru bashobora givinga back to the community cyangwa koko giving back to the community ni obligation y'abantu batoya y'urubyiruko wowe ubyumva gute Christian ntago it's not about how old you are. It's about what you can do for your community. So tujya tugira abantu baza muri mu miganda yacu mu gusura the projects and stuff bakuze. People are very interested to know what is going on, who want to support financially, who want do ABCD and barabikora neza. So it's not about imyaka ufite. Anyone can give back to the community and nta hantu na hamwe hari itegeko rivuga ngo giving back to the community ni iby'abaje. Anyone can do that. So nta limite y'imyaka ibaho, you know. Umuntu wese ashobora gufasha. murakoze cyane ikiganiro cyabaye cyiza rero ariko amasaha ari kutujyana cyane rero ngiye gusaba abari kudufasha ku buhanga bw'ibyuma badufashe turuhukeho gatoya tuhita tujya mu bibazo biri guturuka kuri social media tukumenyeshe what the public thinks murakoze cyane so twongeye twagarutse ikibazo cya mbere ni icya witwa Cyuzuzo Annabelle ubajije kuri YouTube gusa Christian, what advice would you give to someone going into a leadership position for the first time and what are you doing to ensure that you continue to grow and evolve as a leader? And why? So let me that again. What advice would you give to someone going into leadership for the first time? Don't make the same mistakes other people made because you know, one of the issues I've seen is that people are scared of bringing change or doing what other people didn't do, even when they know that's the right thing to do. They'll be like, oh, this is how this thing have been working for 15 years and who am I to change it? But that's why you're there, you know. The reason why you're there is because there was someone else before you, so you're coming in because they need someone who can do better than them. So that's one. Then second, she said, what are you doing to ensure you continue to grow and develop as a leader? Improving myself and trying to ask questions where I don't get things clear, you know. And I think it's guhora niteguye kwiga ikintu kimwe cyangwa ikindi
yego. kandi no kwemera kugirwa inama. That's you know that's where sometimes comes to be hard for some people to, but I Yeah, think that's me, that's my opinion, you know. yeah. So yeah. Yeah, so nanjye ndabyemera cyane ko kugirwa inama ni ikintu gikomeye kubera ko kwakira inama bisaba kuba uri humble kandi nanone kuzakira is another sort of bravery. So like it's a mixture Yeah, of two very important leadership exactly, qualities. you know. Yeah. Abantu bakwiye kumenya ko just because you're accepting help doesn't mean you're weak, ahubwo ko you Mm, acknowledge ko abantu benshi bashobora kuba bazi ikindi kintu utazi nawe wakwigiramo. Ni byiza cyane. mm. Yeah, so Ishimwe Kevin nawe yabajije ngo can you explain the impact, if any, that social media has made on your impact or you personally, and what is the biggest challenge facing young leaders today? So I think I would say that social media, of course, has its own, you know, impact, negative and positive. But for now, I would say that it helped us to, you know, to boost our different campaigns and being able to reach a huge number of people to communicate when you have things going on. And so, yeah, has social media has made an impact to our organization and me myself. I think just creating memories, you know. I Mhm, think that's the reason why I'm on social media, you know, but staying connected with friends, relatives, and you know, mhm, strangers, of course. But yeah, I'm there to create memories. I think mhm, that was supposed to be the reason why I'm on social media. So yeah, that's then. What is the biggest challenge facing young leaders today? Um, there is a gap between two generations when it comes to our country, and there is always a problem of new people coming in and trying to make some transition. change, you know, Mm, and it's so hard for young people to convince the older generation about why things have to, you know, to change. So yeah. this is one. Another thing is some of us, I mean young people, are not Mhm, trying to understand how things work. Sometimes you might be want to make some change, but mhm, be strategic, you mhm. uh, know when to make a move and when to, you know, Yeah. because that's another thing. Mm, There is a quote I always tell people, like, know when to be aggressive and when to be patient, because mhm, that's a key when it comes to mostly yeah. like young people. Mm, I think anyone can see what a president does. You know, this is a mm, guy I think who first listens to different, you know, definitely, types of definitely. advice people, and you know he makes his own moves, and you can Mhm, see the results are, you know, are good. yeah. So try to, you know, I think kwiga ku bintu ubona biri, you know, biri aho ngaho. Harimo Yeah. ibyo ushobora guhita uhindura, ariko hari n'ibizagusaba umwanya kugira ngo ubihindure. So rimwe na rimwe ni uko young people ntabwo dushaka kumva nyine what takes kugira ngo ibyo bintu bibashe guhinduka. So ikintu cya mbere ni ukumva, ikindi kumenya igihe cyo gukorera ibintu. You know, timing is a Mhm, key. it's key. It's Mm, important. mm, mm, Yeah, yeah. Kabisa, without a doubt, communication is important kubera ko abantu benshi ntabwo bazi gusoma cues zo kuvuga ngo stop, we are not trying your mm, patience. Kubera ko hari umuntu iyo ahagaritswe buri gihe agira ngo ni uko bari kugerageza ngo barebe how resilient and persistent they are. Kandi hari mm. igihe ko stop ibisobanuye rekeraho tuzagerageza ubutaha. Rero it's important to always understand what every side is communicating. Ikindi kibazo uwitwa Kundwa yarabajije from YouTube ngo ese ubona ubumuntu n'ubumwe buhagaze gute mu Rwanda, hakwiye iki ngo ubumuntu bwogere hose? So it's a hard question to answer, It is. because igihugu cyacu gifite amateka mm, cyanyuzemo Mm, atoroshye. mm, So iyo ndebye kuri kote y'ubumwe mm, kiracyiyubaka, and it's so hard because mm,
turimo turarwana n'abantu deja bataremera ko jenoside yabaye. Buriya abantu bamaze kwemera ko jenoside yabaye, noneho mushobora kujya muri process yo kuvuga ngo twakwiyunga gute, twaba bamwe gute. Ariko hariho process imwe yamaze gukunda yo kuvuga ngo dushobora kwiyunga tukabana, none ariko muri uko kumara kubana hari indi parti imwe yamaze kubyanga deja itaremera yuko jenoside yabaye. So kurwana n'izo parti, ni parti ebyiri uba urwana nazo, first kunga abanyarwanda, noneho no kwemeza babandi bataremera ko jenoside yabaye, kubyemera nabo bakaza mu bandi banyarwanda. So biragoye. Ntekereza it's a very very sensitive question, and you have to pay attention when you're answering such questions. But niko ntekereza turi ku rwego rwiza rwo kwiyunga, cause uyu munsi dufite ingero nyinshi cyane, amafamiye ahana abageni, imiryango yemeye kongera guturana, yemeye kongera gusabana, noneho yaravuze ngo hakwiye iki ngo ubumuntu bwogere hose. Biragoye cause ubumuntu ni ijambo rinini cyane, ariko ntekereza ko twe nk'urubyiruko inshingano zacu ni ukureba aho biri ngombwa ko ubwo bumuntu dushobora kugira abantu tubusangiza ubu turimo twebwe. Rimwe na rimwe hari n'igihe usanga turabishaka, ariko ubwo dufite muri twebwe ni bukeya, kuko ntabwo twahawe, rimwe na rimwe harimo abakuze, ababyeyi bakirimo bararwana no kongera kwiyubaka, nta mwanya wo gutanga ubwo buntu babonye. So biragoye cyane, ariko igihari ni uko ubumuntu nta kindi, nyine ni ugufata duke ufite muri wowe ukadusangiza abandi. Ntekereza ko aribwo rimwe na rimwe iyo ufashije umuntu hano nawe ejo aragera ahandi yakwibuka ko hari umuntu wamugiriye neza, akavuga reka nanjye ngire undi muntu neza, nta kindi. So ndumva ari ibyo. Nibyo kabisa, nibyo. Kandi muri bino bihe turimo byo kwizihiza umunsi mukuru wo gukunda igihugu, twibutswa cyane ukuntu ingabo z'u Rwanda nyinshi zahaza amagara yazo kugira ngo abantu benshi bakire. Icyo nacyo ni urundi rugero rukomeye cyane rw'umuntu, aho umuntu yemera no gushyira ubuzima bwe hariya atazi niba ari bukire cyangwa biri bugende gute, ariko kugira ngo arwanire igihugu, arwanire umuryango we n'inshuti ze n'abaturanyi. Rero tubyigireho cyane kandi bikomeze nyine kudusubiza ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Hari ikindi kibazo cyavuye kuri Twitter cya Solange Akarize, yabajije ngo would you share with us some of your memories in PLP and what you learned in PLP? What did I learn? Solidarité. Yego. What else? We had so much fun, and knowing how to handle responsibilities at a very young age. Yego. Because I remember, Walk to Remember was huge, and was still young, fighting with people here and there, and I think PLP shaped me to later on become who I became. Nice. Being able to create our past initiative, and harimo byinshi nari narigiye muri PLP before, so ntabwo byari bigoye kuri side yanjye ko nyuma yo kuba muri and then again I think I'm still remember nta letter nigeze mbona inyirukana, so yego nta nihari ngiremo. So I'm still there. I think anytime I have time, I'm available, to support in one way or another. And we had so much fun, and we, some memories, we keep them, PLP na our past initiative, among other very many. By the way, I used to be the president of PLP back at my school, so I was big. So, I was big. You're still big, man. You're still big. Yeah. Nari mvuze ngo PLP na our past initiative, I think, is a sign
to every Rwandan across the world ko there's hope for our country, ko ntacyo tuzaba nubwo harimo gap hagati ya generation ituyoboye ubu ngubu n'indi iri upcoming, ko because of the solidarity batwubakamo, because of ukuntu buri munsi twigishwa gukunda igihugu, duselebrating iminsi nk'ingi, tuzirikana ibyabaye, tunarwana ko bitazongera kuba. There's hope, hari ibyiringiro cyane ko igihugu cyacu gifite direction nziza cyane, without a doubt. Yeah, ikindi kibazo cyaturutse kuri Sumaya yabajije ngo none se Christian, how do you encourage creative thinking within your organization? So that's a good question because we know that it's so hard to attract young people using the Yeah. same way people have been using for Yeah. commemoration and stuff. That's why we have uh, uh, poetry, drama, theater, music, and stuff. So that's how big it is for us to have a creative space within our organization. So yeah, I think that's pretty much it, you know. Yeah, that is creative. Yeah, ubwo rero n'abandi bose bagiye baba checking out, you guys are bringing out creative ways to involve the youth in change making. Yeah, Undi muntu witwa Joshua rero yakurikiye past yawe kuri Twitter arabajije ngo tukuzi muri Six City. Ese Six City ko tutayiheruka, watubwira uko idea yo gushyiraho Six City dance crew yaje? So it's so funny because I wasn't there when this dance group started. Twebwe twajemo turi like we were like the second generation of Six City. So if you check on Instagram, check this guy called Ganza Aim High. He's the founder of Six City. So him, Cedric, Aristotle, nibo bakoze Six City. I think it was back in 2006. So we came in 3 years after. That's when we came in. So, Six City irahari ariko people are busy now. Bamwe babaye aba DJ, abandi bakora muri banke, abandi babaye ba rwiyemezamirimo. So but anytime abantu bari muri dance industry barabizi ko anytime when they want support, we are always there to support in one way or another. Yeah, kabisa. Turashimiye cyane abantu bari kumwe natwe ku zindi mbuga nkoranyambaga. Shout out to Uwase Natasha, Ganza, Shanice, Ishimwe, Afia, Mulisa, Benita, bose cyane n'abandi bose turi tutashobora kuvuga mu mazina yabo. Mwakoze cyane kuba muri kumwe natwe. Tujye kongera dufata akaruhuko. Let's see, Sumaya and Solange, I think we answered their question. So yeah, twaje kubisubiraho. Tugiye gufata akaruhuko gatoya hanyuma tugaruke tujye mu bibazo bya nyuma tubasezera, ariko twishimiye cyane uko ikiganiro kiri komeza kigenda. Twizere ko namwe kiri kubagendera neza. Mwakoze cyane. twongeye kubashimira cyane abantu dukomeje kubana umunsi muri Sunday Chat. Turacyari kumwe na Intwali Christian, founder of our past initiative. So tujya gusoza, shaka Christian utubwire ese n'iki uyu munsi wabwira urubyiruko ku bijyanye n'insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi ya giving back to the community, kandi inadusubiza mu bihe turimo byo kwizihiza mu minsi mikuru yo gukunda igihugu. What do you have to say? I think I would say like one or two things. One is keep working hard. Like the president said, use every opportunity you get. And like I said, know when to be patient and know when to be aggressive, because
that's the key, you know. With how uh, our country is, Mm, uh, there's so many opportunities, but you have to know, you know, mm, uh, in when you get one, how to use it, and make sure on your way up, uh, uh, help one or two, you know, people that will help others too. So mm, uh, don't get up there and forget that you left other people down there. So that's the key, because these days it happens a lot, where people mm. get up there and they think they're gods, or you know. Sad. So just make sure uh, you lift others, you know, because we always rise by lifting others. So that's the Mm, key. mm. Mm. So gukunda igihugu, umuntu udakunda igihugu, I don't know, ntabwo mbyumva, niyo mpamvu ntashobora kubivugaho. Udakunda Byumvikane. igihugu waba ukunda iki? Because you know this is all we got, and Mhm, you know, ni privilege kuba dufite u Rwanda nk'igihugu today. mm. If you don't understand that, that means you You don't have to go understand back to much. school Mm, and read again, you know, mm. Yeah. because this country came, you know, a long way. So Mhm. gukunda igihugu ni inshingano ya buri munyarwanda wese. Hano nta by'imyaka bizamo, uburwayi, Ntacyo. ubumuga, or anything. Mm, Ni mm. ibya buri munyarwanda wese. Yeah. Yeah, so Christian turabashimiye cyane uyu munsi kubw'ikiganiro mwabanyemo natwe, hari ibintu byinshi cyane njyewe n'abandi bose twari turi kumwe uyu munsi twakwigiyeho twumviye mu kiganiro waduhaye. Icya mbere ni tujye twibuka ko do what you can when you can, ni ukuvuga ukora icyo ushoboye mu bushobozi bwawe, icyo gihe uzaba urimo urafasha, urimo uranateza imbere umuryango Exactly. mugari, umuryango nyarwanda n'isi yose muri rusange. Ikindi communication is important, ni ukuvuga ngo abayobozi bawe n'abo uyobora bose ni byiza ko mukomeza kuvugana ukamenya se nuko biri kugenda, ni ikintu ukeneye gukora, nuko twabigenza kugira ngo ibintu bigende Exactly. neza kurushaho. Ikindi ni uko umuntu atangira gufasha community atuyemo ahereye ku tuntu dutoya, kumenya ko mugenzi wawe ameze neza, kumenya ko umuturanyi wawe yaburaye cyangwa ko imvura yamusenyeye, umenye uko mwamufasha Exactly. kongera kubaka kugira ngo nawe akomeze abeho neza. Ikindi ni uko you are never too young or too old to start giving back to the community. Twigiye kuri Christian ko amaze imyaka 9 ari rwiyemezamirimo akora ibintu bya creative. You in those 9 years, what is wrong with you? 9 years umuntu aba arangije, ari hafi kurangiza primaire. Ndagira ngo dukomeze tubyibuke. Imyaka 9 umuntu ari hafi kuvuga ngo igihe watangiye gukora n'imyaka 9 ishize, hari umwana urangije primaire neza neza. Icyo ndimo ndavuga ni uko urubyiruko turi hanze hariya twibuke ko nta kihari kiturengera gituma twicara tukaba comfortable without trying in the slightest manner to make change mu buryo dushoboye bwose. Niba ari ukuvugisha abantu, niba ari gushipota abantu mu buryo bw'amafaranga, niba ariyo ufite, cyangwa se iki cyose cyo gusurana, cyo kubakira abantu, imbaraga zawe ziri physical byose bikore, ariko dukomeze dufashanye, twubake u Rwanda, twubake isi, dufashanye, twavanse humanity to writing for the cause of helping humanity and giving back to the community. Yeah, so ikiganiro cyacu nahangaha kirangiriye unfortunately, ariko tuzagaruka kandi PLP ikomeza bategura ibiganiro nk'ibi ngibi, ntimukajye mujyana kimwe mucikwa, ariko biba biri kuri YouTube anytime you want to go back and check, cyangwa ngo wumve icyo twari turimo turaganiraho, cyangwa ngo wisubizemo imbaraga, wiyibutse icyo bivuze kuri wowe nk'umunyarwanda, nk'urubyiruko, icyo wakora kugira ngo ukomeze gufasha igihugu cyawe. You're welcome to always check our YouTube channel PLP Youth. Mwakoze cyane kubana natwe. Umunsi mwiza Christian. Umunsi mwiza namwe, mwakoze cyane Yego. kudutumira, and yeah, have a great end of the week and productive week ahead. So yeah, Yego. peace out. Twese hamwe. Yego.